But I was very shocked to see that song because I knew throughout the film, Rana, every time Prakash would say, Rana is going to dance, he would say, okay, bye. I'm like wondering, I was like, this boy is not going to dance eventually. And then I finished the film and I went off. And suddenly I see these promos where he's fully dancing. You know, మరి పాటలో మీ ఫేవరెట్ పాట ఏమైనా ఉందా మీరు బాగా ఇష్టపడిన పాట? Oh Satya, I think it's undoubtedly my favorite song. Also because I love the way it's shot. I think with all due respect, I think we were, from the minute we heard the song, we were most excited with the song. And be it the costumes or how we should shoot the song, because it's not a love song with being a love song. It's a hardcore love song, but in the story, in the film, there's a lot involved in that song. So when with Prakash and we were I think we were most there for that song. I think my definition of being a lady has truly come across in that song. So I loved it. I loved the way like you can feel Rana's character speaking to you in that song. మరి అలాగే ప్రకాష్ గారు అంటే సుకుమార్ గారి శిష్యుడు ఆయన. సుకుమార్ గారు అనగానే ఆయన పేరులో ఎంత సుకుమారత ఉందో ఆయన చూపించే ప్రేమ కథల్లో కూడా అంతే ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మంచి టైమింగ్ ఆఫ్ కామెడీ, ఇమోషన్స్ అన్నీ బాగా పండిస్తారు. అవన్నీ ఈయనలో చూసారా లేకపోతే ఈయన లేదు ఈ గురువు గారు అయినప్పటికీ ఈస్ గాట్ హిస్ ఓన్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్? డెఫినెట్గా ఒకటండి, వాళ్ళందరూ ఒకే స్కూల్ నుంచి వస్తారండి ఆఫ్ థాట్. అండ్ ప్రకాష్ సార్, ఇది ఆయన ప్రకాష్ గారికి మొదటి సినిమా దర్శకుడుగా, కానీ ఒక రైటర్గా, ఒక అసోసియేట్గా గత 12 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నారు. అండ్ బోత్ సుకు అండ్ ప్రకాష్ హ్యాడ్ లాంగ్ జర్నీ. వాళ్ళిద్దరు మ్యాథ్స్ లెక్చరర్స్ కాకినాడలో ఆదిత్య కాలేజ్లో. అండ్ క్యారెక్టర్ని నమ్మి, ప్రేమని చాలా ఎక్కువగా నమ్మే ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు నేను ఆర్య సినిమా కానీ ఈ సినిమా సుకు గారి సినిమాలు చూస్తే ప్రకాష్ గారి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో కూడా చెప్పగలుగుతాను. బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ప్రకాష్తో ఉన్న ట్రావెల్ వల్ల ఒక టీచర్ ఒక విద్యార్థికి చెప్పే ఒక విధానం ఉంటుంది, అంటే ఎవరికన్నా అర్థం అవుతుంది. అండ్ ఏ ఒక్క రోజు ఏ ఒక్క సీను ఇది అర్థం కాలేదు లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే విధానంలో ఉంటుందండి. అండ్ ఒకటి ఈ సినిమా వచ్చి 100% ఆయన విజన్ అండి. అండ్ మేము కేవలం అది ఆయన విజన్కి సపోర్ట్ చేయడానికి ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్లు కానీ వచ్చారు కానీ, బట్ హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్లియర్ ఫ్రమ్ ద డే హీ రోట్ ఇట్ టు ద వే హీ షాట్. He's a fantastic director. I mean, I think at times Rana and me also worked over just to give him his space because he was so clear with what he wanted. And honestly, we've shot in extreme conditions for Na Ishtam. We've shot in like 52, 53 degrees, Malaysia no ఊరు ఉంటుందండి. And it's not one day. It's very difficult to shoot in that place. And it's 60 days, like at a stretch, permissions. We shot on all real locations, so we were constantly there. But the beauty of Prakash is that no matter what, whether the whole world is for, he is focused and this is what he wants to do. And I think there are very few directors who take that thing of sitting on each one's character. The difference between Rana's character and my character is seen in the film, or Harsh's character is seen in the film, or the rest of the character artists. Everyone has a character, and I think that's his biggest plus point. His eye for detail is something that's fantastic. పెళ్ళైన తర్వాత ఇది మీ ఫస్ట్ సినిమా తెలుగులో, ఎలా ఉంది? I'm very excited. I'm very excited because I've always said Telugu is home for me, and I come home every time to I'm come home this time to get my wedding gift, hopefully. So yeah, let's hope. Rana sent me a message yesterday with flowers, which I thought was the sweetest way of welcoming me. And I hope Na Ishtam is something that you get from the audience, because it's a film I'm very proud of. It's a film that hopefully it is my gift. Oh, that's fantastic. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అంటే మీరు సాధారణంగా ఉగాది పండుగ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటారని? ఫస్ట్ మామూలుగా అందరూ అంటారు కుటుంబ సభ్యులందరూ కలుస్తారు, అది మేమందరం ఒకే ఇంట్లో ఉంటామండి. అవును. సో ఏమవుతుందంటే మామూలుగా మనుషులు మేమే ఉంటాం కానీ మెనూ మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే. మామూలుగా ఉగాది పచ్చడి అనేది చాలా మంది చిన్న కప్పుల్లో తాగడం అలాంటివి చేస్తారు, నేను జగ్గులో తాగేస్తూ ఉంటాను. డెఫినెట్గా నాకు చాలా ఇష్టం కూడా. ప్రతి ఉగాదికి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కాదు, గత 4-5 సంవత్సరాల ముందు అయితే 4-5 రిలీజులు ఉన్నాయండి, మీకు గుర్తుందో లేదో, బట్ దట్స్ హౌ యూస్ టు బి. అంటే సంక్రాంతి, దసరా, ఉగాది ఈ పండగలు అంటే ఆ ఇంట్లోంచి ఫస్ట్ తొందరగా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఏ థియేటర్లో కూర్చొని మొత్తం 4-5 సినిమాలు
చూసేద్దాం అంటే లాస్ట్ 4-5 years నుంచి మల్టీప్లెక్స్ లెవెల్ స్టార్ట్ అయ్యి పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడే ఉంటాం. కానీ ఈసారి ఎందుకు ఇంకా ఎక్కువ స్పెషల్ అంటే ఈసారి థియేటర్లో ఈ ఒక్క సినిమానే ఉందండి. సో నిజంగా ఇది నా ఇష్టం లిటరల్లీ. సో డెఫినెట్ గా సో అక్కడ నా స్వార్థం ఉందండి. బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ దట్ టైం. పెళ్ళైన తర్వాత మీ మొదటి తెలుగు సినిమా మరి రితేష్ గారు చూసి ఏమన్నారు ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద ప్రోమోస్? Oh, he loved it. He saw O Satya and he loved the promos and he said, "Wow, this is what happens." I said, "Yeah, this is." Of course, he's seen a lot of my films. This is what happens just on the screen. You don't know what happens. No, he knows everything. He knows everything. What happens on, off, everything. So yeah, but. He was very impressed with the film, and his favorite is in fact O Satya. He saw the trailer, the first look, the first trailer, and he thought it was brilliantly cut. In fact, after he kept asking me, "What is the story about? What is the story about?" So it was nice. I mean, a lot of my Bombay friends as well have seen it because I put it on Twitter. So a lot of the people from the industry have called me and said, "Everyone knows that the film is releasing in Telugu." You know, it's quite shocking that generally when a Telugu film releases, nobody back there knows until it's a hit, or you know, but here everybody, oh yeah, Rana's film, na, that film is releasing. I said, yeah, and they know na ishtam and all. I'm like quite impressed. So yeah. ఇక్కడ మీ ఇద్దరు కూడా both of you have worked in Bollywood as well as Tollywood. What is the difference? Do you find any difference between both the? సినిమా తీసే విధానం అనేది ఏ భాష అన్నా ఒకేలా ఉంటుంది. Of course. కానీ సో డెఫినెట్ ఒకటి భాష ఒకటి. ఇప్పుడు తెలుగు అయితే ఒక రీజనల్ లాంగ్వేజ్, మనకి తెలియని ఒక రీజనల్ బౌండరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాలాంటి ఒక తెలుగు వ్యక్తి వెళ్ళి హిందీ సినిమాలు చేయడానికి కారణం కూడా అది. అంటే ఇక్కడ చేయలేని కొన్ని పాత్రలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను దమారదం అనే మొదటి హిందీ సినిమా చేసినప్పుడు అందులో నేను ఒక గోవన్ మ్యూజిషియన్. అది డెఫినెట్ గా అలాంటి పాత్ర తెలుగు సినిమాలో ఎప్పుడు నాకు రాదు. డిపార్ట్మెంట్ లో నేను ఒక మహారాష్ట్రన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ని, ముంబై మాఫియా ఇలాంటి బ్యాక్ డ్రాప్ లో తీసిన కదా, అది డెఫినెట్ గా మనం తెలుగులో చేయలేం. సో ఒక యాక్టర్ గా మాకు ఎక్కువ వర్సిటిలిటీ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో లేకపోతే డిఫరెన్స్ Nothing much. No, there's Just really one. no, there's nothing much. I think both industries are very strong. Both industries do good work, and it's also up to you what you make the best use of. But yeah, language of course is different, and I think like Rana said, the boundaries are a bit different. మరి ఇందులో నా ఇష్టంలో చేసిన సీన్స్ లో చాలా కష్టపడిన సీన్? There were a lot of scenes that were difficult. Really, there were like for me honestly, because see, a lot of Krishna Veni in the film is not something that is told. It's her backstory that she's bringing to the film. Like it eventually కొంచెం undercurrent అలా నడుస్తూ ఉంటుంది. Undercurrent for him, I think a lot of the things were undercurrent for him because you never know what Rana's character in the film does. Okay. But my character on the other side, you know what is going through, but you don't know which side she's going to react and what she's going to react. So it's a very soulful character. It's a very emotionally strong character. So there were important scenes. See, there was lots which are not just dialogue. There were, and Prakash shoots a lot this close. So there's a lot of that and all. Yeah. చాలా. Yeah, he does. ఈ సినిమా ఒక డబ్బింగ్ ఇంజనీర్ నాకు చెప్పాడండి, సార్ ఈ సినిమా ఎప్పుడన్నా కట్టేసి ఎండ్ ఎవరో చెప్పండి సార్, ఎవరు చెప్పలేమన్నారు. అది యాక్చువల్లీ జెనీలియా చేసిన బొమ్మరిల్ అనే సినిమాలో ఉంటుందండి, అండ్ భాస్కర్ ఇంకో సినిమా ఉంటుంది పరుగు అనే సినిమా. యాక్చువల్లీ ఆ రెండు నాకు చాలా నచ్చే స్క్రీన్ ప్లే లేదు, ఎందుకంటే ఆ సినిమా ఎక్కడ ఆపినా మనం దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేం, అలా వెళ్ళే ఒక స్క్రీన్ ప్లే. సో ఇందులో ప్రతిదీ ఆ విషయంలో ఉంటుందండి. సో అది దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఫుల్ క్రెడిట్ టు ప్రకాష్, బికాజ్ అంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా కానీ ఒక లవ్ స్టోరీ చెప్తాం. సినిమా ఈరోజు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా అది దానికి కారణం సినిమా మొట్టమొదటి వ్యక్తి సినిమా తీసిన డైరెక్టర్. సో ఒకటి ఆయనకి కంప్లీట్ క్రెడిట్ అవుతుంది. అండ్ మమ్మల్ని మా ఇద్దరిని ఈ పాత్రలో ఎంచుకున్నందుకు ఫస్ట్ మేము ఆయనకి ఇప్పుడు కృతజ్ఞతలు ఉంటాం, అండ్ చూసినందుకు ఆడియన్స్. I'm very excited. Like I said, it's something that I really wanted it to work because it's my Telugu film after a long time, and I've had a Malayalam hit, I've had a Hindi hit, Hindi 2 hits, I've had a Tamil hit, I was waiting for a Telugu hit. చాలా సంతోషం అండి, చక్కగా పండగ తర్వాత ఒక మంచి హిట్ తో ఇంకా ఈ సంవత్సరం అంతా ఇలాగే మంచి హిట్స్ ఉండాలని కోరుకుంటూ మంచి సక్సెస్ఫుల్ గా కావాలని కోరుకుంటున్నాం. We wish you both a very good luck and thanks for coming. Thank you very much.